colegas que já estão no YouTube. Vamos lá? Tá bom. Gente, boa tarde a todos, todas. Bem-vindos a mais um encontro da Jornada GAIA em português. Hoje ainda, né, num dia mais especial. A gente está comemorando um ano da Jornada GAIA. São 12 encontros que a gente faz desde que a Jornada GAIA começou. Isso é muito importante para nós. E a gente também está no Dia Internacional da Conservação do Solo. E essa data foi uma data muito marcante para nós. A gente tem a presença do Otto aqui conosco, e é super fundamental a presença de todos vocês. Nós estamos aqui com 60 pessoas e outros que nos assistem também pelo YouTube. Para quem não me conhece, eu sou Janine Saponara, sou membro do Primacy Institute, junto com uma dedicadíssima equipe de voluntários aqui do grupo da Teoria U no Brasil, da Jornada GAIA em português. A gente faz essa jornada com muito amor e carinho para todos vocês. Queria contar um pouquinho como surgiu o GAIA. GAIA surgiu no ano passado como uma plataforma emergente de ativação da intenção e da ação. E a gente surgiu com o objetivo de dar uma resposta à pandemia. Pegou todo mundo na surpresa, a gente sabe como é que a gente está hoje, principalmente no Brasil, né, vivendo cada dia mais difícil. E a ideia de GAIA foi proporcionar um espaço no qual a gente está reunido, a gente está junto, a gente provoca e a gente permite, ao mesmo tempo, sem julgamento, um movimento no qual a gente se inspira individualmente, os aprendizados, coletivamente, e a gente faz esse movimento de inspiração individual, e a gente expira na nossa comunidade, na comunidade que a gente chama de nós. Super importante cada um definir a sua comunidade. Mais do que isso, a gente inspira uma rotina, que cada um tem a sua prática, de simplesmente ir para dentro de si, encontre a sua inspiração, a sua intenção. A Teoria U, ela estimula muito essa prática do encontro com a sua verdadeira intenção. Só a gente sabe, né, quem somos realmente. E a Teoria U estimula demais. Agora, eu queria convidar cada um de vocês para a gente fazer uma respiração profunda, que a gente pudesse realmente respirar juntos aqui 3 vezes, para a gente se conectar com essa sessão que vai começar agora. Então, são só 3 respirações fundas para que a gente se conecte um com o outro. Então, vamos lá. Enquanto a gente respira, vamos deixar entrar aqui, né, essa energia que a gente está fazendo. Enfim. Queria convidar cada um de vocês para escrever no chat uma palavra que representa o seu momento, a sua conexão com a Terra, a sua conexão com você, quando você vem participar da Jornada GAIA conosco. Por favor, vamos escrever no chat, ou do YouTube, ou aqui do Zoom, uma palavra que representa a sua conexão. E no encontro de hoje, a gente vai ouvir o Otto, uma pessoa tão conectada com a Terra, uma pessoa que trabalha em fazenda, muito perto da terra na Alemanha, e que evoluiu vendo, né, como é que essa agricultura regenerativa cresceu no mundo, e também vai conectar com o Pedro Paulo Diniz, que vai contar para a gente no Brasil como é que tem sido desafiante, né, Pedro?
mudar essa produção em escala, cuidando da terra. Então, eu convido o Otto para começar a conversar com a gente sobre isso, e o Otto comemorando com a gente aí um ano de Gaia no Brasil. Passo a palavra para o Otto. Bem-vindo, Otto. Thank you so much, Janini, for inviting me. Hello, everyone. It's great to see so many familiar faces in this loop. I'm missing my trips to Brazil. I'm missing the direct connection to many of you. It has been a long time. And when I'm thinking back, I know it's a difficult time still for many of us. And I think here in the US, we went into the Trump period a little before you guys did. And what I can share is when you come out of it on the other end, how fast things are changing, right? Not everything is changing. But it's also something that still inside that period you almost couldn't imagine. And then a lot of things are shifting. So, and I think we all are part of the shift already. So that's kind of the first thing on my heart, seeing so many familiar faces. And I hope we can also have a direct personal connection again sometime soon. Janini, you invited me to talk a little bit about my personal connection to soil and to regenerative agriculture. And then hand it over to Pedro, who's really doing this work, right? So I'm just kind of on this side. But so my connection really starts with my childhood. My parents, some 60 years ago, converted their farm from conventional agriculture to regenerative agriculture. In that case, it was biodynamic agriculture. I grew up a little north of Hamburg in northern Germany, and that experience to spend the first 20 years of my life, my childhood and youth on that farm, was quite, was probably more formative for me than I even know. But when I think about it from today's perspective, there are three clear things that I have seen with my own eyes and that shaped my way of thinking today. The first one is the primacy of soil, right? Everything in regenerative agriculture is about biodiversity and it's and cultivating the quality of the soil. And I saw that was what my parents did. That was where all the lunch table conversations were revolving around, right? So that's and if I apply that to my own work today, so if that's the main capital, it's the main foundation really for a healthy economy, for a healthy society. And if I apply it to the social field, which is really my realm of work, then the social field, what is the soil of the social field? It's the quality of our relationships, right? That's the foundation. That's what we need to cultivate. If that's not cultivated, then you don't have a foundation to build on. So that's the first thing, the primacy of soil and cultivating the soil as a primary focus. The second one is, I would say, a regenerative farm is really the best example that exists for a circular economy, right? There's a lot of conversation around circular economy today, but a regenerative farm, basically what I learned from my father is, so you import nothing, right? So it's everything. It's one organism, right? So that's not that is circular within itself, and that concept really of the circularity of all the components with each other
is what is now really kind of the framework we need to apply to our whole economy. But in regenerative farming, you already see it alive. You can, that's kind of already practiced there. That's why I would say the economic transformation that we all need in this century, in this decade actually, and that deals with the climate change agenda, that deals with the SDG, the Sustainable Development Goals agenda, it all starts with agriculture, right? Because kind of the transformation of the economy and all economic development really starts with agriculture. So that's circular. That's kind of the second learning. And the third learning, I would say, is that at the end of the day, so what I learned from our farm and from my parents is really the farm is not just a living system, right? So that's, yes, it is a living system, but it's also a living being. So that there is an interiority. It's not just the farm kind of nature. It's not just a resource for us to take from, right? It's a living system. It's not only a living system, it has its own interiority. It has its own beingness, right? If you want, kind of its own soul. And it has its own voice. And what you do as a farmer, you begin to listen to that voice. You begin to develop that kind of relationship. And for example, so back then, when I learned that from my parents, that was far out there, right? So they were quite at odds with the mainstream thinking in society. Today, right, so I have here the most recent version of the Human Development Report, right? So that the UNDP is putting out. And when you read this thing, which is kind of now the mainstream thinking really in the UNDP, there is a major reframing of how we relate to nature, from nature as a resource to nature something we need to be in stewardship of, right? So this shift really of the nature not only as a living system, but nature as a living being, and relating to that being in a really personal way, I think that is really what many people feel today, and what even in some mainstream institutions now begins to become discussable. Let's put it that way. Or it begins to be part of the conversation. So those are like 3 points from my early connection to the farm that, that's just my story. I think in any regenerative farm, right, you would pick up these things. So this is nothing special. Many of us here in the community probably have had similar experiences. Last week, we had a session here in the English-speaking Gaia on focusing on soil. And one of the sessions was a friend of mine from Germany who is focusing on TCA. So he did a lot of with regenerative farming and how to bring that to scale, and then also now more recently linking that to TCA, true cost accounting. And so what's interesting there from that session, maybe just 2 data points that may be like interesting for our conversation here. One is, I have been once in a while having these conversations around soil regenerative agriculture in the context of Presencing Institute, right? And often everyone loves that, and hardly anyone is going to these sessions, right? So it was really always, yes, people say it's important, but then they do nothing, right? So not even showing up to these. And what I feel now is that has changed. Maybe that's also because of COVID. Maybe it's because of that we realize how foundational that is for everything. So there was quite a significant attendance of these sessions. So that's the first data point, right? It's not the first time we do such a session, but it's the first time that really kind of a profound number of people is showing up there. I think that's one indicator. And the other one is in this story from Tobias, kind of my colleague and friend from Germany who does this true cost accounting work. Tobias Bundle is his name.
So he was sharing really the story how now like the big some of the big accounting firms kind of move into this space, and where kind of also from the insurances, so people who, and also BlackRock and other long-term kind of investment companies use regenerative agriculture, are making a push for regenerative agriculture because of basically risk management, because they know if you don't do that, you destroy the soil, you destroy the foundation for your future revenues, right? So that's not good economy. So it's not only, basically what he says is regenerative agriculture is not only ethically the right thing to do, right? Obviously that is the case, but it's also economically the right thing to do, at least as long as you apply a longer term economic lens. I know, and probably Pedro will share some of that dilemmas with us in a little moment. When you look at it short term, it's all a lot more difficult, right? But at least long term, that's the case. And that's kind of what he has been doing, kind of develop frameworks that we change our accounting system in a way that the investments in the improvement of soil can be capitalized in a more appropriate way. So we all know that, in terms of the profound climate change, that's the decarbonization of our economy, we know that the first main thing is, keep the fossil fuel in the, in the earth, right? So don't pull it out. That's kind of the energy transition is one big topic. But the other one is transition from industrial to regenerative agriculture. And that's the one that's, hugely important. Some people say 30% or more kind of the whole decarbonization transformation that we need to have is related to agriculture, but it usually does not have that much attention, right, in the public conversation. Everyone talks about energy, but not as many until recently have been really talking about the transition to regenerative agriculture. So that's what we, of course, everyone knows now. And let me end with one story from earlier today. We have this, I was in another session with a group of innovators, it was like the ULab 2X with 300 different teams. Maybe some of you have been part of that. And we did a little reflection session. And one of the questions was, if Mother Earth was a living being that could speak to you now, what would she say to you, right? If Earth was a living being that could talk, what would she say to you now? So that was so we put that into a more kind of a contemplative practice, but it was really, a practice in terms of listening to the voice, to the resonance, and attending to our very personal connections that we have, not only to each other and not only to communities, but also to the planet as a living being, each of us, right? Through our food, through our feet that are standing on the soil, that are standing on the land. And one of the voices that came up that I just remember and that I wrote down, that spoke and that were shared then later on, is that Gaia said this: I am you and you are me. I am you and you are me. And I'm just sharing that because it's drawing our attention, I think, to very personal connection that we all have, but rarely in a conscious way pay attention to. And I believe decarbonization and all these other things
are also important, but the personal, the spiritual dimension of that, how I am kind of really connected to the beingness of the planet, that also is something that needs attention. And if we pay attention to that, it will help us to advance with the changes that we all want to see going forward. Thank you. And with that, back to you, Giannini. Thank you, Otto. And this is so profound and invite us to a very deep reflection. And now with Marcelo and Pedro, I think we can just start very nice conversation. Obrigada, Otto. Isso é fantástico que você falou, e eu acho que agora com o Marcelo e com o Pedro a gente pode ter uma reflexão no Brasil. Como é que a gente está agora? Marcelo. Obrigado, Giannini. Obrigado, Otto. Sempre muito bom te ouvir. Eu estava aqui pensando, né, conhecendo o Pedro, tenho um privilégio aí de conhecer o Pedro e a jornada dele com a agricultura regenerativa, e lembro também do Otto e do Pedro e de ter presenciado a conversa entre os dois, e com regenerativa e generativa. Foram essas conversas lá em 2015 no Lab dos Novos Urbanos e no DNA, na ida ao Butão e nessa conversa. Então, Pedro, queria talvez primeiro que você se apresentasse um pouquinho, falasse dessa sua jornada, né, do jeito que o Otto se conectou com isso pela família, como é que foi a sua conexão a partir dessa conexão com propósito, e onde é que está hoje, onde é que estão os principais desafios, como é que está trazer isso para o mundo e manifestar no mundo. Primeiro, boa tarde a todo mundo. Prazer estar aqui. Marcelo, obrigado por me convidar. Uma honra para mim estar aqui com meu amigo Otto, que faz tempo que eu não vejo. E uma honra estar com você aqui também, Otto. A minha jornada com a agricultura começou em 2008 com uma pergunta de como nessa fazenda aqui onde eu estou hoje, que é a Fazenda da Toca, que é uma fazenda que está com a minha família desde 1970, como fazer algo sustentável aqui, né? Na época a gente era produtor de citricultura convencional, e essa pergunta, e eu fui entendendo isso, e até um pouco antes de 2008 foi quando a gente começou o projeto, mas e ficou muito claro que fazer algo sustentável era fazer uma produção de orgânicos em larga escala, porque a fazenda é grande, uma fazenda de 2.300 hectares, para a escala de orgânico é um desafio, né? E a gente começou todo um projeto para fazer várias coisas aqui com agricultura orgânica. E para mim, de 2008 para cá, foi uma longa jornada assim, de muito aprendizado. Primeiro de resgatar uma conexão com a natureza que eu acho que eu tinha natural dentro de mim, muito grande, e que eu tinha perdido essa conexão um pouco. Morei 11 anos na Europa, fui piloto de carro. Se tiver tempo aqui, eu até entendi um pouco por que a minha jornada de piloto de carro tem a ver com a minha jornada hoje. Isso, se tiver, não vem ao caso aqui agora, mas eu entendi um pouco mais isso, e se eu tiver tempo aqui, depois eu compartilho. Mas então eu tive uma vida muito diferente, longe da natureza, e essa volta para a natureza em 2008 e ficar morando aqui na fazenda há 7 anos, para mim foi uma jornada de profunda conexão com a natureza, né? E me conectando com a natureza e com o desafio de fazer orgânicos em larga escala, foi muito interessante, né? Porque me criou uma conexão íntima com a natureza, que eu fui entendendo como o nosso planeta funciona, e quanta incoerência tinha nos sistemas agrícolas convencionais. E o que a gente estava se propondo a fazer era bem diferente, né? De tentar entrar um pouco nesse fluxo da natureza. Mas o que, mais recentemente, daí acabou, minha vida mudou, e eu voltei para São Paulo, e recentemente, no ano passado, com a pandemia, eu voltei para a fazenda,
já com talvez uma maturidade e um tempo um pouco a mais, porque, como vocês podem imaginar, com uma startup super diversa de orgânicos, fazendo coisas que nunca ninguém tinha feito, a vida era bem busy, com bastante coisa aqui nesses anos que eu morei na fazenda. Voltando para cá o ano passado, com um pouco mais de tempo, talvez um pouco mais de maturidade também, eu tive uma conexão diferente com a natureza e me veio muita clareza de algumas coisas que eu não tinha tido ainda. E eu posso dividir um pouco dessas clarezas hoje, que tem muito a ver com o que o Otto falou, que talvez a primeira clareza é um pouco... me veio uma clareza de missão de vida mesmo, e de que realmente o meu papel é um papel de ajudar a humanidade a se reconectar com a natureza. E essa clareza veio muito grande também, que a agricultura é um lugar onde essa reconexão, que tem que ser uma reconexão diferente, uma reconexão de colaboração, não de opressão, não de controle, uma conexão realmente de cocriação e de cooperação que leva para um outro lugar. E é o tipo de agricultura que a gente se propõe a fazer. E dentro dessa agricultura que a gente se propõe a fazer aqui, desde 2008, depois agora, nos últimos 4 anos, eu criei uma segunda empresa também, que tem o propósito de escalar isso além das fronteiras da Fazenda da Toca. A gente entendeu muita coisa. Uma das coisas que para mim foi um dos grandes aprendizados é que a natureza, para você fazer qualquer tipo de interação, qualquer tipo de colaboração, você precisa entender com quem você está colaborando, né? E no caso com a natureza é exatamente a mesma coisa, né? Você precisa entender como a natureza funciona para você fazer uma interação que crie abundância. E a gente, nos últimos 4 anos, assim, tem se dedicado bastante para isso, principalmente com o desafio de criar essa nova empresa, que chama Rizoma Agro. A gente tem feito bastante isso, de entender os sistemas e entender como os sistemas funcionam e como que faz mais sentido para entrar no fluxo da natureza. Daí eu posso dar alguns exemplos que, para a gente, está sendo muito, muito especial ver isso e vivenciar isso. Então, aqui na Fazenda da Toca, por exemplo, a gente tem sistemas agroflorestais, que são sistemas agroflorestais, são sistemas que imitam a natureza, né? Então, são sistemas que, numa floresta, você tem vários estratos, não sei se todo mundo entende o que são sistemas agroflorestais, imitam uma floresta, de um jeito para produzir. Então, são sistemas bem mais complexos do que um sistema convencional de citricultura, por exemplo. E a gente tem... é um desafio, né? Você fazer um sistema complexo, produtivo, e que você faça sair desse sistema o que você precisa produzir. E o legal é que, depois de vários anos de muita experimentação, muitos acertos e erros e muita observação de como a natureza funciona, hoje a gente está tendo produtividade igual aos plantios convencionais. A gente tem níveis de doença na citricultura, no estado de São Paulo, tem doenças muito, muito difíceis, uma que chama greening, que chega na região aqui, 20% dos pomares estão infestados com isso, acaba prejudicando muito a produtividade. Nos nossos pomares tem perto de 0, 2% em alguns dos nossos pomares. Então, o nível de doença é muito menor. Por quê? Por que a doença é muito menor? Por que a produtividade já é igual? Porque a gente entendeu que o pé de laranja, que é o que a gente faz,
o pé-de-laranja na natureza, ele está num lugar que não é exposto a pleno sol. Ele está no meio de uma floresta e ele é extrato médio. Ele tem uma outra árvore em cima dele que causa um pouco de sombra e dá um pouco de abrigo para ele. Então, o lugar natural dele ele tem um pouco de sombra, e com isso, essa árvore mãe dele em cima dele, que o protege, ela também o nutre. Então, essa árvore, além de estar dando sombra para ele ter mais bem-estar e não estar estressado, ela também está pondo matéria orgânica no solo, que é o que dá nutrição para essa planta. É assim que funciona a natureza. Então, com a nossa observação, entendendo como funciona o sistema na natureza, a gente foi gerando muito mais eficiência nos nossos sistemas, né? E essa jornada, para mim, tem sido incrível, porque isso dá para a gente trazer para a nossa vida, né? A gente tentar entender como naturalmente são as coisas, que uma floresta ela não produz nenhum resíduo, ela não precisa de nenhum, como o que o Otto falou, uma floresta não precisa de nenhum input externo, nada externo para ela prosperar. Então, é um organismo mega eficiente. Como que a gente faz isso nas nossas cidades? Como que faz a nossa cidade não produzir nenhum resíduo? Como que faz a nossa cidade não precisar de tanto input externo para ela sobreviver? Então, esses anos de observação e entender como funciona os sistemas naturais e como a natureza funciona, para mim tem sido uma grande inspiração e para levar para tudo na minha vida. E apareceu o sol aqui depois que eu falei. Ah, que bonito. Obrigado, Pedro. Otto, eu queria... você conheceu o Pedro, acho que há 5, 6 anos atrás, e conheceu a Fazenda da Toca também. E ouvindo o Pedro agora, como é que você reflete o que você acabou de ouvir do Pedro e traz um pouco da sua experiência? Eu acho que o Pedro está vivenciando, como você falou, a implementação na realidade e num país que tem a agricultura expressiva como no Brasil, né? Como é que você reflete o que você ouviu do Pedro e oferece de reflexão em cima dos desafios que você tem ouvido de pessoas com desafios similares ao do Pedro no mundo? Sorry, can you repeat the question? Yeah, I'm going to do it in English. So I was just saying that you met Pedro, I think 5, 6 years ago, and then I'm just curious to see how you were listening from Pedro after 6 years and the way he's articulating and facing his challenges. And at the same time, reflecting back to him, how can you offer perspectives from similar people trying to do the same all over the world? So what do you been listening that emerges as possible patterns that you can offer to Pedro and for us here around the challenges that we've been facing to bring regenerative agriculture to the world? Well, I mean, I could not understand everything that was being said, but I got most of it through the translation. So 2 things come to my mind. The first one is how wonderful it is, Pedro, to reconnect, even just virtually. So hopefully that will be in person also in not too long. And secondly, I think what you're trying to do really to move the movement, when you look at current reality, regenerative agriculture and agroforestry, is really focused on very small areas, right? It's a very small percentage of the overall agriculture, and yet if we are serious with the transformation that's ahead of us, we really need to move it more to the mainstream. We need to help others to do that, and we need to bring it to a larger scale. And I think that's where you're one of the pioneers. And when you look at the
overall system, the global ecological system, and also how, both here in the US and in Europe, the markets, so basically kind of the meat that you eat here and in Europe is, is directly related to the deforestation in Brazil, right? Through the food exports and export industry and in Brazil. So I think if you look at the global ecosystem, right, of our planet, right, you are at one of the very critical forefronts, kind of. So what happens in this century, one of the most important places where the future really of this planet will be shaped is in Brazil, is in agriculture in Brazil, and is of course with the worldwide agricultural system also. And so in that regard, kind of bringing these principles, kind of, yes, there are different versions of doing regenerative agriculture and agroforestry and so forth, but by and large, kind of the key principles are pretty much agreed on. These practices exist, but how can they grow and be more relevant to the transformation of the larger agricultural system, I think really is the key challenge that we face. And what you're doing is really being one of the key pioneers in this work. And so I didn't understand all the percentage numbers, the particular challenges that you are facing now, but I'm sure you have a fair amount of dilemmas. It's not that. So what is long-term the right thing to do? Sometimes short-term is very difficult to do. And so that's probably some of the challenges that you deal with. But what I also got from our last conversation that we had is that you help others to do this. So other people kind of who run bigger farms, really to rethink and reimagine how they do what they do. And I find that just interesting. I mean, for all of us here in the loop, I find that places that used to be very kind of old style, kind of mainstream in their thinking and their way of operating across society, coming out of COVID and moving into this decade of transformation that we are just in the beginning of, there is an awareness all over the world, and in really most places I'm connected with, where even in particular also in these mainstream institutions, there is a real openness. People feel we needed to actually do something different, but often they don't know how. So that's where the capacity to help and to demonstrate with models like you do, but then also be helpful in providing practical help, how they can move from an old to a different way of operating. That's one of the critical enabling conditions. And I don't know how much that is still part of what you're doing, Pedro, or whether you're now focusing more on the farm you're running yourself. But both of these things, running kind of such a big farm on a different model, but also helping others to rethink and reimagine what they are doing, is really critical today. Yeah, thank you, Otto. Pedro, let's move to English because I think translation does not work well. I think, and then Otto can benefit of understanding. So I'd like you to reply to Otto, just perhaps sharing where Rizoma is and the challenge. So it's no longer talk about beyond that. But also there was this comment on the chat about the influence on the Rizoma's approach from Ernest. And I know that Ernest had a big influence, but it was not the only one. Perhaps kind of a historical influences that is informing how Rizoma is approaching the challenges. And I think this very important question that Otto made was the agricultural agroforest in the midst of the traditional agriculture in Brazil, and how you are dealing with the challenges and dilemmas to move not only at an environmental level, but also economic level. Yeah. No, first of all, we create a bar on Rizoma that we only do agriculture that it's regenerative, and our bar on regenerative is really that
increase biodiversity, and actually sequestrate carbon. So everything that we do sequestrates carbons and increase biodiversity. Everything that we do it's organic, so that's our bar. And a few years ago, we had the dilemma and we have a deep dive on Brazilian agriculture, where we decided to start. And Brazilian agriculture is 280 million hectares. Whole Brazilian agriculture is 280 million hectares. From these 280 million hectares, 170, it's pasture for cows, so it's meat production. 40 million hectares is grains, basic soy, corn, a bit of cotton. And that's 210 already, and then it's very diversified. Fruit production is whole fruit production is not 2 million hectares. Citrus production is 600,000 hectares. So we, at that stage, we said, well, if you really wanted to do impact, we have to have a solution, a regenerative solution for grain production and for meat production. And on our farm in Iaras, that's 200 kilometers from here, it's São Paulo State. We prototype, well, not only prototype, we have the largest organic grain production of Brazil. It's 1,000 hectares there of organic grain production. So we produce soy, corn, beans, and many pulses. And we had a prototype of system, agroforest systems for production of meat. And we measure everything on our farm. So we had this institution that's called Imaflora. That's a very respectable institution, even in Brazil and worldwide, and measure everything on our farm. So our grain production is sequesters 2 tons of CO2 per hectare against 5 tons of emission on the conventional. And amazingly, this silver pasture, that's a kind of agroforestry for meat production, it sequesters 26 tons per hectare. That's really meat production is sequesters 26 tons per hectare. It's amazing, and that's, I mean, if we put that in perspective, if we have the agriculture of Brazil with this kind of solution, that's really a big impact. So this at the moment, that's our dilemma, how we're expanding, and we have the challenge to do 5,000 hectares on Mato Grosso right now, and probably we still designing this farm, but the latest design is it's grain production with lines of agroforests for cattle production. So, Pedro, if it is both, and then from a production point of view, kind of economically, but also from an ecosystem productivity with really putting the carbon back into the soil, that's successful. I mean, 26 tons per hectare is just unheard of. And it's an incredible number. Why is it that it's not being much more practiced? So what are the bottlenecks? I mean, from a systems thinking point of view, you always want to ask, what are the bottlenecks that provide the good solutions for naturally, organically, go much more mainstream? What from your perspective, running that farm, what is that? So what is holding the system locked back into the old way of operating right now? Yeah, I mean, right now for grain production, we're ready to expand, and there is a big premium for the grains. Our productivity on soy, corn, beans, it's very well. In corn, we had better productivity than conventional, and then in soy, we have 62
bushels per hectare this year. That's better than conventional too. So the production side is very good. Cost is a little bit more, especially in corn, because the nutrition is very expensive. Soy, it's around 10% more of cost, and beans is almost the same cost than conventional. So grain production, we are ready to expand. Amazingly enough, I mean, our prototype for silver pasture cattle, that's agroforestry system for cattle, it's the production side and the productivity is the same than conventional. The cost of running and the capex, the cost of implementation is a little bit higher. And there is, amazing enough, in Brazil, there is no premium for grass-fed. So that's a big problem, because without premium, that systems return like 12% IRR, and that's not sufficient for us. So that's a big challenge. We looking and we're talking to the big guys that offtakes for meat to try to have a premium on this meat that are going to be organic, grass-fed, and if we have a 15% premium, that's already our IRR of 18%, and that are going to be really good business. So the challenge for meat production is really is this, and why I think that's a question, why nobody is doing that, and why not everybody is doing that. I think it's a similar thing. I think it's a similar thing that when Elon Musk decided to do the electric car. I mean, if you go to the market and say what really it's the market for organics, you're gonna say that it's small, so doesn't really to do a 5,000 hectares farm of grain production, organic grain production, doesn't make any sense. But when you are very efficient and you can produce like grains with only 10% more cost, I mean, that will change the game. And that's it's in our mission really to democratize the organics and to make more accessible to everybody. So I think it's really gonna be a shift in paradigm to do this in scale. And Marcelo, regarding to the other question, sorry, Ernest is a great inspirer, and he inspires a lot. And some of the systems here in Fazenda da Toca, Ernest that inspired us to really to implement that, and now the agroforest systems and the theory and the whole systemic thinking of that the Ernest propose is really a big inspiration for us, and we're putting that in practice really. Thank you. So unfortunately we have 2 minutes left, so I'll just like to invite Pedro and Otto for final remarks. It was so inspiring to have you both again, and the excitement around the issue. So I just like to invite Pedro and Otto for final remarks. And Otto, thank you very much for being with us, and Pedro as well. Well, I just want to appreciate Pedro's story, and I think that's interesting, right? Comparing yourself with Elon Musk, really having a better systems understanding of an opportunity that's there and going for that rather than what the actual market data today tell you to do. And you can see kind of Elon Musk company is now worth more than, for example, the entire German car industry combined. And so not that this is always the right measure, but it tells you something. And what I am seeing is really this, that we are at the beginning of a profound shift that will totally transform
food and agriculture that will totally transform energy, the energy sector that will transform the material sector, and also transportation and the way we run cities. And when you see now kind of the Biden administration, the multi-trillion-dollar program for basically ecological transformation in the European Union, the same thing is happening. Later this year, you will have an election in Germany. There will be the Green Party in government and shaping the next years to come. We are at the beginning of a profound shift. In China, it has already happened, right? So they already. So I think what you're pioneering there is a foreshadowing, really, of what will go to a very significant degree mainstream, not in the next decades, but really in the next years. And so thank you for sharing that, and thank you for your pioneering work in that regard. Thank you so much, Otto. Should we keep in English, Marcelo? Portuguese. Yeah, Do it Portuguese. Portuguese. Final word, yes. Português. Very nice to be with you, Otto. Para mim, o grande desafio é realmente a gente mudar um pouco o paradigma, né? De sair desse paradigma de que um pouco que o Otto trouxe, né? De encarar a natureza como um recurso, né? E ainda mais um recurso finito, né? E começar a encarar a natureza como uma parceira. E mais até que uma parceira, né? Uma super parceira, né? E eu sinto que a minha equipe, porque na agricultura é muito assim, e talvez seja por isso que é assim, a minha equipe acaba sendo uma equipe bastante masculina, porque talvez na agricultura tenha muito masculino. E recentemente, para mim, ficou claro que a gente está trabalhando muito com a Mãe Natureza, né? E está fazendo uma parceria com a Mãe Natureza, né? Que é o feminino do planeta. Então, a gente realmente trabalhar esse feminino do planeta, que tem sido tão abusado, oprimido, e isso, para mim, é uma grande mudança de paradigma, né? A gente começar a ter essa colaboração com a nossa parceira Mãe Natureza, isso para mim é uma grande mudança de paradigma, e eu sinto que se a humanidade for para esse lugar, vão ocorrer mudanças bem importantes. E eu intuí, como eu compartilhei com vocês, intuí recentemente que a minha missão tá muito aí, de ajudar os seres humanos a irem para esse lugar mais de parceria. E o que eu tenho visto é que essa parceria com a Mãe Natureza, ela cria muita abundância. E coisas que a gente ainda, no que eu tenho feito, a gente nem está vendo os resultados. Aquilo que o Otto falou, realmente, os talhões que a gente tem, que já tem muito mais matéria orgânica no solo, é muito mais produtivo. Quando tem um mini que chama-se veranico na agricultura, quando tem uma seca, ele é muito mais resiliente. Quando tem muita chuva, ele absorve muito mais água. Então, o que eu quero dizer é que quando realmente você potencializa a natureza, você cria mais solo, você cria mais matéria orgânica no solo, você cria uma natureza abundante, ela é muito mais produtiva e é uma parceira muito potente. Então, eu sou sempre muito positivo nesse mundo difícil que a gente vive hoje, com todos os desafios. Eu sinto que está sendo muito bom para que essas mudanças de paradigmas floresçam com mais força, e um pouco o que o Otto falou também, que realmente na crise do Covid trouxe muita gente, trouxe o interesse de muita gente para essas coisas essenciais que a gente precisa começar a valorizar muito. Então, eu estou muito animado com tudo que a gente tem para fazer.
Muito obrigado, Pedro, pela inspiração. Muito obrigado, Otto. Eu queria deixar uma pergunta aqui para vocês, convidar vocês papel e caneta, ou para quem quiser fazer o journal no seu equipamento, usando a inspiração no início e a inspiração do Pedro no final. A pergunta é, considerando Gaia como um ser vivo, o que ela estaria dizendo para você agora? O que a Terra é, como um ser vivo, estaria dizendo para você agora? Para fazer o journal, e na sequência a gente vai fazer um do Pedro e do Otto e da nossa experiência com a Terra e a regeneração. Marcelo, só antes da gente ir para as salas simultâneas, eu vou só pedir para o pessoal despedir, dar um tchau para o Otto, porque ele realmente precisa ir. So now, Otto, you are free to go. We know about your tiny schedule and your day. So thank you for your participation, and I let everybody know that you have to go, so feel comfortable. Okay? Thank you very much. Obrigado. De nada. Pessoal, agora a gente vai para as salas simultâneas e o convite é que haja uma reflexão individual e coletiva dessa pergunta, né, que o Otto trouxe, que ele fez no ULab e o Marcelo trouxe aqui para nós também, que é uma super pergunta, uma baita reflexão aí para a gente, tá bom? A gente vai para as salas simultâneas e volta em 20 minutos, tá bom? Boa conversa. Eu vou me despedir de vocês aqui também. Então... Pedro, que pena, mas valeu, Pedro, foi ótimo. Obrigado, viu? Super obrigada. Obrigado muito bom, super obrigado, Pedro. Obrigada. Estamos só nós aqui, né? Não, ainda tem algumas pessoas que não foram para as salas. Vocês que estão aqui conosco, vocês não foram, não querem ir, não estão aqui. Alguém quer ir para a sala, a gente pode encaminhar. Acho que não. Então, tá bom. Júlia, tem alguma pergunta, alguma questão lá do YouTube que a gente pode ajudar para ajudar a responder agora? Não, então, o chat, ele realmente ficou desabilitado. Eu convidei o pessoal para vir para cá. Então, pode ser que tenha gente que tenha vindo. Veio para cá, então, né? Tá. Você acha melhor a gente interromper, então, a gravação para não ficar um buraco lá? Posso interromper. Vocês que mandam. É melhor, né? Beleza. A gente interrompe e volta daqui a 20 minutinhos. Vamos para uma salinha.